ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಲೋಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, mine is Windows, so I can go to pre-built installer and download the latest available version. ಓಕೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೇರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಐಡಿಯಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ command prompt, I have to check what is the version of Node.js. So Node version, that will give me Node.js version. So Node.js comes with npm, which is Node Package Manager. Okay, by default ಅದು automatic ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ. So I have both Node.js and npm installed. Okay, now I will go to my folder where I wanted to do or where I wanted to create the new React application. Okay, ಅದಕ್ಕೆ we'll simply use npm. Okay, create ವೈಟ್ ಎಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ವೀಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ a build process. Okay, so for example I can go here, Vite React. Okay, now getting started with is pronounced as Vite. So if I go here, that's vite.dev. Okay, from where they are talking about how to use Vite. Vite is a build manager or build process manage ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ help you to build modern web application. Vite by default supports various libraries like React, Angular JS, Thara, framework, Vue.js, everything it will support. Okay, but what we are using right now is a React thing. So ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, npm ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ npm create Vite at latest. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು it will start installing few create Vite application install ಮಾಡ್ತದೆ. I'm saying yes. Okay, now once it is installed, it will start asking what is your project name. Okay, so I'll call this as simply first app. Okay, um, that is my package name also. True. Now I can select which framework I can use, because Vite by default supports various framework. So I will use React. Okay, because I'm interested in React using TypeScript or JavaScript. So I will select JavaScript. Okay, I'm using up and down arrow key to move the selection. Okay, so I'm selecting this one. Now it has actually created, for example, if you go back to my folder here, now I have my first app created. So what I will do, I will go to first app. Okay, from here I will use my code editor, code editor. Okay, Visual Studio Code ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ go and then install it. Google how to install Visual Studio Code, go and install it. Okay, so editor open ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now you can see very similar code structure. Okay, ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, but for time being readme.md. Okay, this is for git repository purpose. Okay, we have package.json, same React and React DOM. Okay, React scripts illa because we are using Vite as the basically a build process point of view. Okay, index.html ಅಲ್ಲಿ public ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. This is your starting point. Again same thing, your root based ID. Okay, and then Vite configuration file, for now time being you can ignore it. Okay, and your entry point for this is from source main.jsx. So main.jsx ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ
same thing again, exactly same thing. You are again importing app from app.jsx. You are creating the root element in that. Ali separate lines idvu, illi create root. For that you are giving the root element, okay, and render app. Okay, same thing. App.jsx ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ you simply have few things here. ಇದನ್ನ clean up ಮಾಡೋಣ. Okay, for time being now we will try to see how to run this. Okay, so I'll open new terminal from here, or else you can go back to the same terminal. Okay, now it is clearly telling you here, so cd to your app and do npm install. Okay, by default code sandbox nalli now previously ಮಾಡಿದಾಗ it will automatically take care of installing all the libraries that are required. Okay, here at present it is only source, there is no react libraries installed. Okay, so for that I have to do npm install. So npm install, npm is a node package manager, install is a command, and from wherever, which folder you are creating this npm install, that folder should have this package.json file. Okay, so npm ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ package.json file ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು dependencies and dev dependencies ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so it will take some time. Okay, npm install. Okay, so my application right now has a problem with PowerShell, so I will use, instead of PowerShell, okay, I will use a simple ms.shell command prompt. Okay, now npm install. Okay, so it will take some time. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ 254 ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೇಜು, ಡೆವ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, 254 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಥಿಂಗು, ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಬಟ್ ನೌ this is all good. Okay, everything is good. Now if I go back, it is saying after npm install you have to do npm run dev. Okay, ಏನಿದು run dev? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ package.json file ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ I have some scripts concepts. So there is a dev, build, lint and preview, 4 steps or 4 stages. Okay, now what we are trying to explain is npm run dev. Okay, dev step ಅನ್ನ run ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so that's what we are doing, npm run dev. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ರನ್ ಡೆವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ವೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ paste this. You can see your application is running. Your React application, which is built by Vite, is running. Okay, so now we will close all of this and start looking at the code. Okay, now package ittu package.json, allu kuda package.json ittu. Okay, illu kuda ide. Readme file for time being you can ignore. Okay, Vite configuration you can ignore. Okay, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್.json, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಾಕ್.json ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ES lint configuration.js ಇದು ಲಿಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲಿಂಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋಡ್ ಲಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ index.html, simple plain old index.html with div. ಓಕೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಲೋಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, main.jsx ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ index.html ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ main.jsx. ಸೊ main.jsx ಗೆ ಹೋದ್ರೆ nothing but exactly same thing. They are taking are importing app from, okay, app.jsx. Okay, ಆ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು app.jsx,
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇತ್ತು, ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಈವನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಫೈಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್, otherwise we will ignore. So for time being, even we can remove this and I can delete this particular thing even. Okay, now this is gone. So app is fairly simple, same old function app which is returning nothing simply. Okay, it is returning nothing and I'm just export default app. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ putting our stuff. Like for example in H1 we will simply say here React. Okay, now you can see here React app. So ಇಲ್ಲಿ again some CSS is working. So ಯಾವ CSS ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ? By default index.html ಅಲ್ಲಿ sorry main.sxl ಅಲ್ಲಿ okay they are using some index.css file. ಇಲ್ಲಿ index.css file ಇದೆ. Okay, I will delete this also. Okay, delete ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Have to remove this also for time being. So just to make it very simple, now it is back to plain old React app. Okay, so simple index.html ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೂಟ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್? ಆಪ್ ಇಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, okay, which is returning, okay, and we are just simply exporting it. That's it, nothing more than that. Okay, so if you just remove everything, you can see code is pretty simple. Okay, this is just a simple app dot app function and we're exporting that app function. Okay, now it will break because it expects us to return something. So what I will do, I will return h1. Okay, hello React app. Okay, so hello React app bantu. So again this is my first React app. Okay, ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ you cannot return two things. So ಅದಕ್ಕೆ you just have to use this simple technique to pack multiple things. Okay, now your React app is up and running locally. Okay, this is exactly same as your basically what we did in the previous video in Code Sandbox. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ okay, now we will start building in our next videoದಲ್ಲಿ we will start building our simple application to learn component, props, state, event handling and all of that. Okay, thank you.